Na msodakta mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa. Watahiniwa wanaendelea kufanya mtihani huo kwa urahisi zaidi. Mtazamaji, mengi ni hapa kwenye studio zetu moja kwa moja. Tuangazie masuala ya gharama ya juu ambayo imepanda kulingana na kamati ya maridhiano ya mazungumzo ya maridhiano huko Bomas. Wamekuwa wakizungumzia swala hilo. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, tuanze na Baraza la Kitaifa la Mtihani ya Kenya. Limetangaza vituo vya mitihani ya KCSE kote nchini kupigwa marufuku kwa watu ambao hawajaidhinishwa. Akihutubia wanahabari, mjumbe wa baraza hilo Livingstone Mburu alisema agizo hilo ni la kuhakikisha usalama, uaminifu na utoaji wa mitihani bila vikwazo. Mtihani ilianza Jumatatu tarehe 6 hii leo Novemba, huku watahiniwa 9,360 wakitarajiwa kufanya mtihani hiyo kote nchini kulingana na NEC. Hata hivyo, Konsolata Chibalonza anatuarifu zaidi kutokana na kung'oa nanga kwa mtihani huo wa KCSE. Mkurugenzi wa Baraza la Kitaifa la Mtihani la Kenya, David Njengere, ametoa miongozo kadhaa mbele ya mitihani ya kitaifa ya KCSE mwaka 2023. Kulingana na afisa mtendaji mkuu, mtihani ya KCSE itafanyika mara 2 kila siku na karatasi zitakusanywa mara 2 kwa siku. Kinara huyo alisema kuwa karatasi ya asubuhi itakusanywa na baada ya kukamilika itarudishwa, huku wakikusanya karatasi ya pili. Mkurugenzi huyo alisema halmashauri ilitumia vituo au makontena 576 kuhifadhi tathmini ya elimu ya shule ya msingi KPSEA na mtihani ya KCPE, huku makontena 567 zaidi yatatumika kwa ugawaji wa karatasi za KCSE. There's a new rule that the government is implementing, which is that KCSE, the first session will be conducted from 8 o'clock. Then the center managers will return those scripts to the container and they will collect the second session paper at 12:30, and they will administer that paper at 2 p.m. That is the new rule that we are implementing, and it is mainly serving to address the challenge of early exposure of the second session paper. Serikali imewahakikishia Wakenya kuwa hatua za kutosha zimewekwa ili kuhakikisha mitihani zote za cheti cha elimu ya sekondari nchini Kenya KCSE, licha ya mvua kunyesha na kutokuwa na usalama kwa baadhi ya maeneo. Afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Kenya ya maendeleo ya mitaala KICD, Charles Ongondo, alisema mbinu za kutosha za usafirishaji ikiwemo helikopta zimewekwa ili kuhakikisha karatasi za mitihani zitawafikia watahiniwa katika vituo mbalimbali. Profesa Ongondo amesema wizara ya mambo ya ndani imewahakikishia NEC na nchi nzima kuwa maeneo yote yaliyoathirika na ukosefu wa usalama yatawekwa ulinzi ipasavyo ili kuhakikisha kuwa watahiniwa wote wanafanya mtihani kwa utulivu. The Kenya National Examinations Council was warned in good time about areas that are likely to experience enhanced rains and floods, and we are ready with all sorts of arrangements to make sure we counter that. We have helicopters which will reach places that are flooded. We have arrangements to move children if schools get flooded in various areas. This is already being done in some areas like Mandera and Baringo and Samburu. And so all is in place. On behalf of the Kenya National Examinations Council, representing them in this region, I want to assure all the people of Malindi, all the people of the coast region, that the Kenya National Examinations Council has made all the arrangements through the multi-sector, the multi-agency arrangement, the government working as a team to ensure that all our children will do their exams as expected. Naibu kamishna wa kaunti ya Malindi David Lusava amesema kuna maafisa usalama wa kutosha kusitiri vituo vyote vya mitihani ndani ya kaunti ndogo. Enough security officers for all the examination centers within the sub-county. Yeah, we thought that maybe the rain could disrupt the examinations, but now we can see the weather is good, so we believe that the exams will go on uninterrupted.
So far we have vehicles, four-wheel vehicles that can go to places that are likely to be muddy. Yeah. Mkurugenzi wa elimu katika kata ndogo ya Malindi Rashid Roba Adana amesema kuwa kata ndogo ina makontena mawili ya mitihani, moja katika ofisi ya DCC ikihudumia vituo 42 vya mitihani na nyingine katika mtume msaidizi wa kamishna msaidizi wa kaunti ya Langobaya. We have two containers, one at DCC in Malindi and the other one is at the ACC, a place called Langobaya. At Langobaya we have 8 centers, that's secondary school KCSE, and here in Malindi at the DCC office we have around 42 centers, KCSE centers for secondary schools, both private and public schools. The total candidates we have is around 3,200 candidates so far for both KCSE, public and private. Konsolata Chibalonza nikiripotia runinga ya EBN. Na shukran Konsolata kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, ongezeko la wizi wa mifugo umekuwa ukiripotiwa. Visa vya wizi na mifugo vimezidi kukithiri katika kaunti ya Meru na baadhi ya maeneo humo nchini, licha serikali kutangaza msururu wa hatua za kukabiliana na ongezeko la visa vya wizi wa mifugo humo nchini unaofanywa na wahalifu wenye silaha huko Meru Kaskazini. Akizungumza alipozuru eneo la Meru Kaskazini, Waziri Kithure Kindiki alisema kambi zaidi za usalama za kitengo cha kupambana na wizi wa hisa STU na kikosi maalum cha GSU zimeanzishwa katika eneo hilo ili kukabiliana na wahalifu hao ambao wamejihami kwa bunduki kutekeleza wizi huo. Kindiki alitoa onyo kali kwa wanasiasa dhidi ya kuingilia kati shughuli za usalama katika eneo hilo, akisema viongozi wanaosaidia ujambazi na kuwachochea wakazi watakamatwa. We have seen in many parts that are affected with the problem of livestock rustling, political leaders trying to interfere with security operations and bringing politics in matters counter banditry. We have instructed our security agencies to make sure that the war against cattle rustlers is not in any way politicized, and any political leader who uses politics to complicate the war against banditry, legal action will be taken against them, irrespective of their political persuasion, whether or not they are leaning towards the government political party or the opposition. We'll take action against them and will be very ruthless, and we will not care how many votes that particular person got, because there is no connection between being voted and abetting or encouraging crime. So this war, once again, I'm calling on the people of Kenya to be on one side. Political leaders, government officials, security managers at all levels, members of the public, we must all rally together on one side and isolate these bloodthirsty criminals so that we can eliminate them. I think they have tormented our people for a long time. Time has come for us to call the bluff. Na kwingineko, tukisonga mbele katika habari za Tanzania kwamba takriban watu 8 na waliaga dunia papo hapo baada ya matatu na trailer kugongana katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret Jumatatu asubuhi hii leo. Mapema leo wengine 3 kuaga walipofika hospitalini na kuongezeka idadi kufikia 11. Kisa hicho cha saa 9 asubuhi kuamkia leo kilihusisha matatu ya viti 14 iliyokuwa ikielekea Nakuru na lori lilokuwa likielekea Eldoret. Kamanda wa polisi wa eneo la Bonde la Ufa Samuel Ndaenyi alidhibitisha ajali hiyo iliyotokea eneo la Ngata na waliojeruhiwa walikimbizwa katika hospitali ya Nakuru level 6. Ilichukua karibu saa moja kutenganisha magari hayo mawili, huku dereva wa matatu hiyo akiwa ni miongoni mwa waliofariki. Polisi na mashahidi wameelezea hofu kwamba huenda idadi waliofariki ikaongezeka. Dereva wa lori hilo inasemekana alikimbia baada ya ajali hiyo kutokea, na polisi wameanzisha msako mkali wa kumnasa dereva huyo.
na mara mingi sana tukisikia mlio tunajuanga aswa ni accident, kwa sababu hii barabara yetu imekuwa na accident karibu kila wiki. Lazima tukue na accident kwa hii barabara. Zaidi ya watu 9 tumehesabu wamepoteza maisha yao. Kulikuwa na watoto pia wadogo walikuwa hapo, wamama walikuwa na pia wazee. Nahuzunika sana kwa sababu kila mara lazima tukuje tupate watu wamefariki hapa. Inatutraumatize sana. Sio picha mzuri hata kwa watoto wetu kuona mili kwa barabara kila asubuhi, na kwa hivyo tunaomba serikali kama kweli wako na nia mzuri na sisi, tafadhali waweze kuangalia hii maneno ya ajali ya hii barabara. Na ningeomba kwamba isiwe ikawa tu Ngata peke yake ambayo inatengenezwa. Tunaomba kwamba hii njia yote kutoka hapa Ngata mpaka pale ishikane na ile ya pale Sachangwan ili iweze kusaidia, kwa sababu kifo ya leo imekuwa uchungu na watu wengi wameanza kufa, especially wakati kunanyesha. Watu ambao wanasafiri usiku tunaomba kwamba wawe waangalifu wakati kunanyesha. Hii ni ajali ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri, kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. So far tumeweza kudhibitisha watu 8 wakiwa wameaga dunia na wengine majeruhi karibu 5 kukiwemo watoto. Driver wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka, mpaka saa hizi hatujampata, lakini alitoweka baada tu ya ajali. The survivors have been taken to PGH and we are yet to actually to get their names, their details, because most of them were unconscious. Na mtazamaji, Mungu ailaze roho zao mahali pema. Na tukisonga mbele mtazamaji, viongozi kutoka eneo la Nyanza na mkoa wa Bonde la Ufa wametoa wito kwa Wakenya kuwa watulivu wakati ambapo mfumuko wa bei za bidhaa inazidi kuongezeka. Viongozi hao wakiongozwa na mbunge wa Ugenya David Ochieng wameunga mkono hatua ya Rais William Ruto kuweka ruzuku kwa baadhi ya bidhaa. Hata hivyo, mwanaripota wetu Toromo Dennis anatujuza zaidi. Mbunge wa Ugenya David Ochieng amekariri msimamo wake wa kuunga mkono juhudi za serikali ya Kenya Kwanza katika kuboresha uchumi wa nchi, huku akieleza kufurahishwa na uamuzi ambayo Rais William Ruto amekuwa akifanya katika juhudi za kujaribu kufufua uchumi, akitolea mfano juhudi alizoweka rais ya kuboresha usalama wa chakula. Mimi niko sober 24/7. So when I decided to join Kenya Kwanza, I was awake, sober, and I knew what I was doing by borrowing. No one grew the economies by borrowing money and the citizens paying back. That's why tunauliza tu kwamba tukuze chakula, tufanye biashara zetu, tuwe tunaweza kujihimidi kama wananchi na kama nchi. That's the only way, because as we speak today, the kind of money we are spending in paying debt, we are spending for every 10 shillings we collect, 4 of it is going to pay debt. So we must pay our debt first, because if you're in a hole, you don't keep digging. You try to come out. So we'll have to pay our debt first before the economy picks up and grows. Mbunge huyo ameongeza kuwa juhudi za kuimarisha usalama wa chakula nchini inazidi kuimarishwa, akitolea mfano wa nchi jirani ya Uganda kwa mfumuko wa bei inasalia kwa 2.9 kutokana na juhudi zilizowekwa ya kuimarisha usalama wa chakula nchini humo, huku kwa sasa Kenya ikiwa na mfumuko wa bei ya bidhaa ikiwa 6.8, ikitarajiwa kupanda hata zaidi na kufikia 7%. Has at least a 4-course meal. And none of those things are bought. That's the point. That any normal Ugandan will have a 5-course meal without using money, a single cent. Because they use their farms well. And you can confirm that, Bishop. That Ugandans hardly buy food. That's why inflation yao leo ni 2.9%. In Kenya, our inflation today is 6.8 going to 7%. Because we use so much money buying food. We use so much money importing food. That's why the president said, Rais amesema kwamba, first of all, let's grow our own food. Kadhalika viongozi hao sasa wameipika jeki uamuzi wa Rais William Ruto kwa kuweka ruzuku mbolea, huku ikitarajiwa kupunguza athari za kupanda kwa bei ya bidhaa, huku matarajio makubwa ikiwa ni kupunguza hasara zinazotokana na mfumuko wa bei nchini. Kwa upande wake, mbunge wa Marakwet Magharibi Timothy Kipchumba ametoa wito kwa Wakenya kuwa na uvumilivu na kuipa serikali muda, kwani changamoto zinashuhudiwa kote ulimwenguni. Tuko na challenges mingi hapa na pale, lakini tuvumilie.
mbele ni kuzuri. Mimi niko ushua baada ya mwaka 3 jinsi nchi inavyoendelea, mimi sina tashwishi ya kwamba tutaendelea mzuri kama nchi. Changamoto it is a global challenge, na mimi naamini ya kwamba we will be able to address that issue. Toromo Dennis, runinga ya EBN. Namshukuru Dennis Toromo kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, tume ya utumishi na uajiri wa walimu nchini TSC ilithibitisha Jumatatu hii leo kwamba inaajiri walimu wapya kaskazini mashariki mwa Kenya kufuatia kuripotiwa kuweza kuachishwa kazi kwa wakufunzi ama walimu wengi kutoka eneo hilo mwezi uliopita. Mamia ya walimu kutoka kaunti za Mandera, Wajir na Garissa wanasemekana kukataa kuripoti katika vituo vyao vya kazi kutokana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo, Maisha, amechukua hatua mpya ya kuweka wazi notisi ya uajiri wa walimu wapya kwa kazi hiyo. Maisha anasema waliohitimu wanaweza kutuma maombi yao wakati wowote, wakisema kuwa nafasi zipo ili kujazwa. Aliwahimiza wenyeji kujaza na kutuma maombi kwa tume hiyo, akitaja kuwa uhaba wa walimu uliopo katika shule za msingi na sekondari za umma kama vile ripoti zinaonyesha kuwa mkoa wa kaskazini mashariki unahitaji zaidi ya walimu 2,000. They are interdicted, yes. What do you mean they are fit? Their fit is that they will go through the process. We recruit at the local level, the sub-county level. So, if for example it's Northeastern, all the locals should take up the first chances, and that is what has been happening. Na kwingineko, mtazamaji, serikali kuu inaendelea kukosolewa kutokana na gharama ya juu ya maisha inavyozidi kupanda kutokana na nyongezo ya bei za mafuta na bidhaa muhimu humu nchini. Mtazamaji, katika mazungumzo ya maridhiano katika jumba la Bomas kumtolewa hisia hasa za kuikosoa serikali na Bill Kero ambaye ni mwanauchumi kuhusu gharama ya maisha, wakitaja ipo haja ya serikali ya Kenya Kwanza kuweka mikakati kabambe kuweza kushusha gharama na kuwekeza kwa masuala ambayo ni muhimu kwa mwananchi fauka kuwekeza kwenye masuala yasiyo na dharura. Hata hivyo, huku waziri wa kawi Chirichiri akitaja kutakuwepo kwa nyongezo ya bei ya mafuta kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Hamas na Israeli. First is to understand that the cost of living is actually measured through the Consumer Price Index, and it is reported every month by the Kenya National Bureau of Statistics. And the cost of living and the Consumer Price Index is actually used to measure inflation by tracking the changes of the prices by the consumers in the targeted basket of goods and services over time. Inside that basket, there are tradable goods. Inside that basket, there are non-tradable goods. I'll come back to that to try and explain what is happening in the two categories of tradable goods and the non-tradable goods. They have different effects, especially when it comes to nominal exchange rate movements. And even before I leave that, the non-tradable goods will drive the real exchange rate, while the tradable prices will mimic the exchange rate movements. Honorable Co-Chairs, as you may be aware, inflation rate has remained above the government range of 5.25, let's say 5% and 2% radius or dimension from both sides. That is 7.5% and 2.5%. Inflation. And so we are conscious, honorable members, we are working on it on a day-to-day basis to make sure that though it's a global challenge, we do obtain the best price for our country. Kenya is a gateway for Uganda, Kenya is a gateway for Congo, South Sudan, and so we are not just managing for Kenya, we are trying to really obtain the best as a gateway because of our port of Mombasa, which services the other countries. Na mtazamaji, katika sekta ya afya, kwenye hatua na mikakati ya kuimarisha sekta hiyo, Kenya imepokea msaada wa vifaa vya matibabu vya dhamana ya shilingi milioni 65 kupiga jeki sekta ya afya. Msaada huu kutoka kwa serikali ya Ujerumani unajumuisha kliniki 3 tamba, kliniki nyingine 4 na hata majokovu ya safari. Msaada huu zaidi utasaidia utoaji wa chanjo haswa maeneo ya kaskazini mwa Kenya.
Waziri wa Afya Susan Maisha amesema msaada huu utachangia pakubwa mpango wa afya kwa wote, huku mkewe Rais Rachel Ruto akisema vifaa hivi vitasaidia kuhakikisha watoto wote nchini wanapata chanjo na kupata matibabu bora. Viongozi hao wamewasihi wauguzi na washikadau katika sekta hiyo kuhakikisha Wakenya wanapata huduma bora na za kufaa kupitia ushirikiano. And our commitment has gone to the extent that now we have legislation that will force all of us to work together. In the primary health care bill, we have what we call a primary care network. In a primary care network, it does not matter whether you are a private hospital, a faith-based hospital, or a public health hospital. We are putting you in a situation where you must work together in that primary care network to provide services for Kenyans. Today represents a significant step in bringing healthcare services closer to those in the far-flung areas who normally have to travel long distances to access medical services. Given the arid and semi-arid nature of these regions, the donations will boost healthcare access in these counties by bringing services closer. Na mwingineko, mtazamaji, walimu wakuu humu nchini wa shule za msingi KEPSHA wanakongamana katika kaunti ya Mombasa kuzungumzia madhila na changamoto za walimu katika kazi zao. Miongoni mwa masuala ya kongamano hilo ni kuhusu mishahara, masomo ya gredi ya 6, uhamisho wa walimu na mwajiri wake, changamoto ya sekta ya elimu inapofutiliwa mbali mfumo wa elimu ya 8-4-4 ambapo umeweza kugeuzwa na swala la mfumo wa elimu wa CBC, usalama wa walimu wa maeneo hatarishi hasa maeneo yenye utovu wa usalama humu nchini na masuala mengine ambayo yatajadiliwa kwenye kongamano hilo. Issues to do with infrastructure in our schools, issues to do with the staffing in our schools. All this have been raised and we have invited different directors to come and address them within this week. Sisi tungefurahia ya kwamba walimu wote wale wanaofanya kazi kwa mipaka yote ya Kenya wamelindwa, wako na usalama wa kutosha, ndipo waweze kupeana elimu kama ipasavyo. Na mtazamaji, tukisalia kwenye sekta ya walimu ama sekta ya elimu, walimu kupitia muungano wa walimu wa shule za msingi KUPPET katika eneo la Embu ama tawi la Embu wametoa wito kwa mwajiri wao kuwepo kwa nyongezo za mishahara, wakitaja gharama ya maisha inazidi kuwa ghali zaidi kujimudu. Wakiongozwa na viongozi wa kaunti hiyo pamoja na wakuu wa KUPPET tawi la Embu, wamezidi kutoa hamasa kwa TSC kuongezewa mishahara yao pamoja na marupurupu yaliyoahidiwa kwa kuorodheshwa na muungano huo kulingana na matakwa yao. Akizungumza wakati wa mkutano huo mkuu wa KUPPET tawi la Embu, naibu katibu mkuu wa tawi hilo la kitaifa Moses Ndurima alitaka serikali kutekeleza ongezeko la 30% na 70% ili kuziba pengo katika vikundi vya kazi ama ngazi ya kazi za walimu kwa walimu humu nchini. Mnakuta mwalimu anawashia shida zote, mzigo yote anatoa pale. Kwa hiyo naomba hata kama serikali ya Kenya Kwanza inaangalia mambo ya walimu, iangalie mambo ya mishahara, mambo ya afya na ile mambo mengine, ndio elimu yetu ya Kenya mzima iweze kukaa vizuri. We are calling upon teachers also to uphold ethics as they dispense their cardinal responsibility. The quest for 30 to 70% basic pay rise is still alive as the cost of living continues to escalate upwards owing to the many emerging threats. Teachers should be provided with an allowance called teachers, enhanced teachers allowance, detoxification allowance. All employer must enter in coalition agreement with the unions so that our teachers, our employers are represented. Protect the commission. Don't look at the personalities who are in the commission, because you could be hitting the nose of one or two. But the commission must remain independent so that we change from within. Otherwise, if the commission is interfered with, we shall be employed by the county. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika mzozo wa ardhi ya Njiru. Hata hivyo, wakazi wa ardhi ya Njiru wametaka idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kuchunguza stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani na familia ya Kirima kupitia kwa wakili Dansan Omari. Wakazi hao pia wanataka DCI ichunguze stakabadhi halali zilizowasilishwa na familia inayodaiwa kuwa mmiliki wa shamba hilo, marehemu Dominico Demasi Mwitaliano,
wanataka kurugenzi hakikishe ni nyaraka zipi ni za kweli. Hata hivyo, kama wanatumai kuwa hizi zitakuwa za demasi. Pia wameandikia Tume ya Kitaifa ya Ardhi NLC kuchunguza hati miliki za ardhi hiyo. Hii inatokana na hukumu ya Oktoba 23 iliyotolewa na jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Samson Okongo iliyomtaja aliyekuwa mbunge wa Starehe marehemu Gershon Kirima kama mmiliki halali. Okongo pia aliamuru maskwota hadi Disemba 31 kuondoka katika ardhi hiyo na kukabidhi miliki ya mali hiyo kwa familia Kirima. Siku ya Jumatatu, Omar aliwasilisha ombi la kutaka kusimamishwa kwa muda utekelezwaji wa hukumu ya Oktoba 23 ikisubiri mapitio yake. And it's showing documents which seem to be making sense, seem to be the correct documents. So as the residents who have invested massively in the area, we were left confused. As of now, we don't know even if the government comes up to solve the matter on our behalf, if whoever is the rightful owner. We are still very cautious because we may pay any of the claimants as the rightful owner, let hotels in between also who are imposing themselves as the ones who have been sent by such a family. Either the family have sent some other people to come and negotiate with us. Some of us are taking even advantage to siphon money out of the members. So we will only pray and appeal to the courts. Owners of the land. The Garimas pretended that land was theirs. The people who sued pretended to be the owners of the land. And that is why the judge left with any document granted the Gharama those owners. We have now filed all these documents to the attention of the judge to review that decision. We have equally written a letter to the Director of Criminal Investigation to investigate the documents the Gharama presented before the judge, to investigate the document the Dominican guy has presented with a view of establishing which are the lawful, rightful documents of ownership. Any criminal act was done, then the DCI and the DPP will take action. We have equally written to the National Land Commission to investigate the titles of this land. How did this land move into the alleged Gharama family? Na tukisonga mbele mtazamaji, katika kaunti ya Meru, baadhi ya wakazi na wahubiri wa Meru walifanya maombi ya madhehebu mbalimbali ili kuweka wakfu kaunti hiyo kwa Mungu, huku mzozo wa kisiasa na changamoto za uongozi zikiendelea kushuhudiwa. Hata hivyo, waumini hao walikusanyika kwa ajili ya amani na umoja kati ya viongozi wa maeneo ya Meru, licha seneti kujipanga wiki hii kusikiza hatima ya kumbandua gavana au la, ambaye ni Kawira Mwangaza kutoka afisini ambayo ni siku ya Jumatano. Haya yanajiri wiki mbili zilizopita, mtazamaji, Mwangaza akikabiliwa na hoja ya kubanduliwa na bunge la kaunti kutoka kwa mashtaka dhidi ya uongozi wake na matumizi mabaya ya ofisi kama wawakilishi walivyoainisha bungeni. Bunge la seneti linatarajiwa kusikiliza bunge la Meru kuhusiana na mashtaka ya Mwangaza kesho na Jumatano. Gavana Mwangaza atajitetea kabla ya seneti kuamua hatima yake. Wito umetolewa na wakazi na viongozi wa kidini wa Meru wakishauriana ili kuweka tofauti zao kando na kutekeleza wajibu wa kuhudumia wananchi. Vile vile tumeweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza tukisema kwamba tunapotoka hapa maana it's clear zile shida ambazo tumepitia zimefanya tukawa polarized. We really want to tutoke hapa tuweze kuenda kama wachungaji kuhakikisha kwamba tunaleta watu pamoja na kuhakikisha kwamba hiyo mipaka ambayo ilikuwa imetokea kwa ajili ya jambo hili na lile lingine, tumeona ya kwamba uponyaji umeanza kutokea. Na unajua kitu mzuri ni nini? Wakati wa mambo kama hayo ya umoja yanaongozwa na kanisa inaleta uwiano, kwa maana viongozi wanakuja wanaenda, lakini kanisa inadumu.
Na kwingine kwa mtazamaji, mazao ya shambani ya kima cha mamilioni ya pesa yameharibiwa kutokana na mvua kubwa inayoshuhudiwa humu nchini kwa siku 3 mfululizo katika kaunti ya Nyandarua na Tana River. Mafuriko yameshuhudiwa Kagereini, wadi ya Nyakio, kaunti hiyo, na sehemu za Kinangop yameathiri mazao eneo hilo. Kufuatia mvua kubwa kutokana na hali hiyo, familia zaidi ya 200 wameathirika pakubwa. Mwakilishi wa wanawake Faith Kitao katika kaunti ya Nyandarua amesema baadhi ya vijiji havijafikiwa kutokana na mvua, akitaka serikali ya kaunti kuingilia kati kuweka mikakati ya kuelekeza maji katika mito na maziwa ili kuepuka mafuriko hayo ambayo huenda yakaathiri katika muda huu wa mtihani wa kitaifa. Maeneo ya kaunti ya Tana River pia yameathirika pakubwa na mvua hiyo, sawia na kaunti ya Nyandarua, wakitaka serikali kuu kuingilia kati ili kupeana msaada wa dharura ikiwemo chakula na madawa kwa wakazi hao. Unaona watu wamelima kila pahali, wamejenga. Kwa hivyo tunataka surveyor akuja survey hii area, tuone maji naweza pelekwa aina gani, na tuone ni dams gani ambazo hii maji naweza pelekwa huko, ama mito ama kule kwa msitu. Tuko na changamoto sababu kulingana na mahubiri the area is completely flat. Na sasa kulingana na zile jia, wakati mababa zetu walikuwa wanapewa hii mashamba, zile jia maji ilikuwa inapitia haziko kwa sasa. Wazazi wetu na pia watoto wetu na wale wazawa wamepata kujenga na kulima. Hapa karibu tuko na shule ya secondary. Hiyo watoto wanashughulika kila asubuhi. Wanatoa viatu, wanaingia kwa maji kila siku, hata sijui kama watasikia hiyo elimu kidogo. Tunaomba ya kwamba tupate msaada kutoka serikali kuu, kwa sababu sasa hii imepita ile kazi ambayo kaunti inaweza fanya. Ijapokuwa kaunti itafanya ile kitafanya, lakini hii msaada unahitajika kutoka kwa serikali kuu. Ikijaa ile mambo ambayo ilikuwa inaingia kwa shimo inakuja yote, mto ikirudi nyuma zinaingia kama shimo yake. Sasa hii mambo yote sasa hii inatembea kwa maji mpya. Asa hakuna barabara sasa hii kwa sababu ya floods, wale watu wamekuwa cut off. So tunaomba sana serikali wakati huu wasimame na watu wetu, kwa sababu mabarabara ni mbaya. Maji yanakuja juu na tutakuwa na floods. Kwa hivyo watu wakae sehemu ambazo kuwa ziko juu. Kwa zile familia zinaishi along the river line, mtaomba muweze kuhama, na waomba muweze kuhama na pia muhamishe mfuko wenu. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia. Majira ya saa 1 mwendo saa 3 utarejelewa na mengi zaidi pamoja na spoti. Usiende mbali mtazamaji, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.